Yes, thank you. Uh, Today we are going to study about hormonal coordination in animals or simply the endocrine system. The key objectives that we need to get from this session, we need to be able to define the hormones. We need to know how and why the hormones are necessary for the coordination of the functions in the body. Then we will be able to describe the principle of negative feedback mechanism and the positive feedback in the body. Then we will be able to know the function and the structure of the endocrine system actually in people like us, humans. And another thing is to know what are the effects, actually fatal effects about hormonal imbalances. And then we'll be able to contrast and compare the endocrine and nervous system. Then we will be able to draw and interpret the negative feedback mechanisms. Then we will be able to know everything which are necessary for the endocrine system to work. So before we go into this, actually we're going to start about the endocrine, but let me make you aware that we have even what we call the exocrine. Here in the endocrine, we are going to see that the glands do not have ducts. The glands which produce hormones do not have ducts, but in the exocrine, the glands which produce hormones have the ducts. As an example, we can give the sweat glands. Sweat glands have the ducts which takes the sweat away from the body, and the mammary glands. The mammary glands have the ducts which takes away the milk out of the body. So those glands include in what we call the exocrine system. But for this time, we are going to see about the endocrine system, where the glands here are what we call ductless glands. But you can note that one gland can be both in exocrine system and in endocrine system. It means to be in exocrine system when it have when it have the ducts, and it will be in endocrine system when it doesn't have any duct which transport. Actually, a duct is a tube which transport the hormones that it produced out of itself. So an example of that organ or of that gland which is in both exocrine and endocrine system is the pancreas. So but for this time, I'm going to focus on the endocrine system. So before we go to that, we need to know the definition of the hormone. A hormone is an organic substance which is produced in a midnight quantity by an endocrine gland. A hormone, what we call a hormone, is an organic substance. Actually, an organic substance is a chemical substance which is produced in minute quantities. Actually, minute quantities means few quantity but at a time. The few quantity at a time. So the minute quantity, uh, it means the hormone is first of all is a substance which is produced by a gland, and it is directly transported by the blood to other parts or organs of the body where it exerts maximum effect. What it have an hormone cyangwa se hormone nyirizina iri aha ngaha kugira ngo ize gutransportinga info. Actually turaza kubona yuko a hormone is actually a chemical messenger. Iraca mu maraso then ijye kuri specific organ. Iyo specific organ niyo twita a target organ. Dushobora kuba aho hormone yabaye produced tuhita a gland, hanyuma aho igiye kugira effect niho twita a target organ. So the word endocrine, that's what I was saying before. The word endocrine means internal secretion, and endocrine glands are therefore glands of the internal secretion. The glands in ziri muri endocrine zikora internal secretion since they shed their secretion into the bloodstream. Ni ukuvuga ngo iyo zisecretinze hormone directly, hormone ihita ijya mu maraso itanyuze in any tube cyangwa se duct. So niyo mpamvu tuzita yuko the glands tuzita ductless gland. Ibintu biri ductless nyine, it doesn't have a tube, it doesn't have a duct. um, Then about the hormones, hormones are released into the bloodstream as a result. Actually, ni ikihe kintu gituma hormones ziba secreted? Ni ikihe kintu gituma hormones ziba secreted? Ikintu cya mbere is the stimulation of the endocrine gland directly by the nervous system. Ni ukuvuga ngo nervous system ishobora stimulating the endocrine gland bikayitegeka yuko ya secreting iki? Ya secreting a
kind of hormone. Nk'urugero twabonye nk'urugero uramutse ugize ubwoba nervous system yawe izahita itegeka the adrenal gland gusohora adrenaline, sibyo? Izahita itegeka adrenal gland gusohora adrenaline, bivuze yuko adrenaline by produced by the stimulation ya nervous system ikoze kuri endocrine gland, in our case ariyo twita the adrenal gland. So the levels of particular metabolites in the body, ni ukuvuga ngo hashobora kubaho secretion of the hormone bitewe na kind of substance ufite mu mubiri wawe, level zigeze. Ushobora kuba ufite isukari nkeya cyangwa se ufite isukari nyinshi, bigatuma habaho secretion ya insulin. Iyo ufite isukari nyinshi, insulin iraba secreted cyane kugira ngo iyigabanye. Iyo ufite isukari nkeya, insulin iraba secreted gahoro kuko deje isukari iracyari muri karanze cyangwa se iracyari nkeya. So ibyo ni ukuvuga ngo levels turazi kubona ko hari n'izindi hormones zifasha mu kuregulatinga nka level ya calcium mu mubiri, cyangwa se level ya sodium ions mu mubiri, cyangwa se potassium ions mu mubiri. So izo quantities za substance ufite mu mubiri wawe nizo zizatuma habaho triggering a secretion of a certain hormone. Ikindi rero is the presence of other hormones called releasing hormone. Nuvuga ngo hari hormone ishobora kuba produced bitewe nuko hari indi hormone yabaye produced. Nuvuga ngo hormone ituma indi hormone iba produced niyo twita a releasing hormone. So the releasing hormones izo zituruka muri master gland ariyo twita the pituitary gland, turaza kuyirebaho. Izo nk'urugero twavuga the TSH, cyangwa se thyroid stimulating hormone, is stimulating the release of thyroxine by the thyroid gland. So nk'urugero hari hormone y'indi TSH ituruka muri pituitary gland. Turaza kubona pituitary gland ibice ifite, ituruka muri pituitary gland ikaba ituma activity za thyroid gland zitangira, bikaba nk'urugero za thyroxine, T4, T3 ziba produced. So environmental changes such as high or low temperatures affects the activities of the pituitary gland. Ni ukuvuga ngo ubukonje cyangwa se ubushyuhe bushobora kuaffectinga the ability cyangwa se activity ya pituitary gland. Ubwo niba bavuze ngo affecting activity ya pituitary gland kandi tumaje kuvuga yuko ariyo master gland, ubwo bituma ko na quantity ndetse na types of hormones ziba produced mu bushyuhe no mu bukonje ziratandukanye. Ikindi rero, animals general mental state does affect the activity of the pituitary, ndetse animal uburyo imeze, like uburyo mental state ifite, niba ibabaye, niba yishimye, ibyo byose biragena uburyo imisemburo cyangwa se the hormones ziba produced. Nk'urugero nk'iyo wishimye havurwa umusemburo witwa dopamine. Rero urumva mental state ufite iragena the kind of hormones ziba produced, kandi even the quantity, kuko akantu ka quantity dukomeze tugashireho, even na quantity nayo irayigena. So once in the bloodstream, the hormones are carried around the body, bringing about responses in the various places. No kuvuga ngo hormones iyo zimeje kuba produced zita zinyura mu mubiri, if we can say it that way, zijya mu mubiri ahantu henshi hatandukanye, ziri kugenda nyine zikora akazi kazo, zigivinga the responses zikenewe. Niba ari ukugabanya iyo sukari, niba ari ukugabanya iyo mineral ion, ibyo byose ikabikora. Niba ari no kuyongera nabyo ikabikora, igenda nyine ikora akazi ishinzwe. So aho rero ikorera activity nk'uko twabivuze, aho ikorera activity cyangwa se aho ngaho hormone ikorera activity nyirizina niho twita the target organ, sibyo? Bivuga ngo the structures that respond to them are called target organs. Target organs ni izi structures zose ziri bube responded by ziri bube responded kuri ku matage ziri buze kuba responded hona na hormone. So hormone rero is a chemical messenger, as I said before, having the following properties. So we are going to see the properties of the hormone. So hormone properties zayo, mbere na mbere, it travels into the blood, cyangwa it travels in the blood. Hormone inyura mu maraso, bivuze yuko it's soluble, then it has its effect at a site different from the site where it is produced. No kuvuga ngo hormone igira effet aho igiye, ntabwo igira effet cyangwa se ntabwo igira effect aho ivuye. No kuvuga ngo the site where it have
effect niho twita the target. Ni ukuvuga ngo hormones ziba produce kuri pituitary gland ntabwo za affecting the function of the pituitary gland, ahubwo zira affecting the function z'ahantu zigiye nyine, niba ari kuri kidney, niba ari kuri thyroid, aho hose niho ziri bugire gute, ziri bugireyo effect. So hormone yo ubwayo tuyita a messenger, kwa bivuze ko it's a chemical messenger. Then it fits precisely into receptor molecules. Ikindi hormone ifitinga precisely, ihita yifitinga precisely aho igomba kujya, nk'uko urufunguzo rwinjira mu ngufuri. Ni ukuvuga ngo it fits precisely kuri receptor cells zo kuri buri target organ ifite. Ni ukuvuga ngo niba twabonye ko wenda nko habaho nka releasing hormone, nka releasing hormone iturutse kuri pituitary gland ikaza kujya kuri thyroid gland, ndaza kubereka a figure, ikaza kujya kuri thyroid gland. That hormone cyangwa se the TSH, thyroid stimulating hormone, irahita yiyatasha kuri receptor cells neza neza, bifitinge neza nk'uko urufunguzo rwinjira mu ngufuri, as a key in a lock. So that means icyo bivuze, impamvu this term ikoreshejwe nuko hormone ahantu niba ifite effect kuri thyroid gland ntabwo izagira effect kuri kidney. Ni ukuvuga ngo ifite ahantu hari specific honyine igomba kugira effect. Niyo mpamvu urabizi ko ntabwo urufunguzo rumwe rwafungura ingufuri nyinshi. That's the concept behind. So bivuze yuko hormone nyine it's specific for a particular target, sibyo? Hormone iri specific kuri target imwe. So it is a small soluble molecule, of course ntabwo ya travelinga mu maraso itari soluble. So being soluble nabyo tugomba kugira gute kubistatinga nyine tukabivugaho. So ikindi rero cy'ingenzi wenda batasurinye cyane kandi cy'ingenzi cyane nuko hormone buriya igira maximum effect, cyangwa se iba too much effective, cyangwa se igira umumaro iyo iri muri quantity ntoya. Do you understand? Iyo iri nyinshi ntago nyine biba byiza, ntago iba effective. So iba effective iyo iri muri low concentrations. So hormones rero fulfill many functions. Mbega ni akahe kamaro ka hormone? Munakubaje ati hormone zifasha iki mu mubiri? This is about 6 points you can give. So ziraregulating growth ndetse na development ya organism. Hormone nizo zituma umuntu akura cyangwa se ana developinga nyine mu buryo muri rusange, the growth and development. The growth growing cyangwa se increasing in quantity and size of certain organ on an animal, and development is developing new features on an animal. So ibyo byose rero ni hormone igira gute, ni hormone ibizana. So cyangwa se hormone ibifasha. So ikindi rero hormone ifasha mu gukontrola homeostasis. Actually homeostasis, terme ya homeostasis ni uburyo umubiri bukoresha kugira ngo buregire cyangwa se kugira ngo butume ikintu cyose kiguma kuri constant. Ni ukuvuga ngo nk'urugero uku nguku nicaye cyangwa se aho weho wicaye, ntuza the blood pH yawe iri kuguma constant, sibyo? Iri kuguma iri constant. Kuguma iri constant ntibivuze yuko hatari ibintu uri kurya biri acidic, ntibivuze yuko nta ma hormones wenda ari kuba produced ari somehow acidic, cyangwa se ashobora kuzamura acide n'ibiki. Ibyo byose rero umubiri uri gukoresha uburyo bwose ushoboye kugira ngo ugire gute, uregulating the pH y'amaraso. Ikindi, uburyo wicaye turabizi yuko umubiri w'umuntu haba mu bukonje haba mu bushyuhe, umubiri ugerageza kuregulatinga cyangwa se kuguma kuri temperature ya 37 degrees Celsius. So bivuze iki rero? Ibyo byose nibyo tuvuga kuri homeostasis. Ikindi, quantity y'amazi mu mubiri wawe ikomeza kuba regulated bitewe nyine nuko ayo mazi nyine akenewe. Ntabwo umubiri mbega ukoresha uko ushoboye kose ntutakaze amazi. Umubiri udakoresha uko ushoboye ngo ntutakaze amazi, wazajya
utabasha gusavayivinga n'iminsi ibiri nta mazi unyweye ntabwo wasavayivinga, ushobora no gupfa. Rero umubiri ugerageza uko ushoboye kose ukagenda ubasha kugaruramo amazi. Twabonye twiga nko muri expression, twabonye yuko reabsorption of water irakorwa mu gihe urine iri kuba formed, tugera muri step yitwa reabsorption, amazi akongera akagaruka mu mubiri. Iyo process itariho umuntu yazajya aruzinga amazi menshi cyane. Noneho ibyo byose nibyo nabivuze. Ibyo rero hemostasis ni urwo ruhurirane rwose rw'umubiri cyangwa se nizo process zose umubiri ukora kugira ngo ubashe kuregulatinga the constant environment into the body, cyangwa se the constant situation mu mubiri. Ubwo ntanze urugero blood pH, temperature, the quantities cyangwa se metabolites levels mu mubiri. Ibyo byose rero nitwe ibyo twita hemostasis. So for all those to happen, the hormones zigomba kuba included, kuko hormones nizo zizastimulatinga nk'urugero reabsorption of water muri kidney n'ibindi byinshi bitandukanye. Noneho ikindi is regulation of metabolism, uburyo the body functions zikora, dukenera yuko hari hormones zibifashamo, sibyo? Nk'urugero digestion, the storage and utilization of food substances, ibyo byose hormone bishyiramo imbaraga. Ikindi rero is development of the skin coloration, color tubona ku ruhu rwacu. For people and other animals, ni amahormone abigiramo uruhare kugira ngo iyo color ibe formed. Ikindi rero the hormones enables somebody to withstand shock, tension, wounding, etc and recover from it. Ni ukuvuga ngo niyo ukomeretse hormone nizo zigufasha kukugabanyiriza nk'uburibwe cyangwa se gufasha kutumva nyine uburibwe cyane cyane, sibyo? Hanyuma ikaza kugufasha no kurikavaringa n'ahantu wenda wagize igisebe. So together with the nervous system, it provides the effective responses to all kinds of stimuli, both internal and external. Dufashe endocrine system tukayihuza na nervous system, byose bihuriye hamwe bitanga response iri effective kuri kind of stimuli izo arizo zose ziri internal ndetse na external. A good question and a good example I can give ni nko kuri ziriya flight and fight hormones. Flight and fight hormones ni amahormone twabonye aba produced kugira ngo a certain organism yirwaneho. Nkuru rero ibyo ngibyo kugira ngo that endocrine ize kuba stimulated cyangwa se that endocrine gland ize kuba stimulated giving the flight and fight hormone, nuko the nervous system ariyo iyiha information. So rero let's see about the endocrine gland cyangwa se the endocrine system. Actually, unfortunately, dufite hano image itagaragara neza, but I got your back. Hano I have a good image yerekana all parts of the endocrine system zikora ku mubiri w'umuntu. Actually, in both men and women dufite the same glands. Aho dutandukanira nyine ni ku gonads cyangwa se the reproductive glands, aho for the man tugira the testes, hanyuma for a female tukagira ovaries. So both the ovaries and the testes are both the kind of glands. Ariko of course nuko tubizi, the woman does not have testes and the man does not have ovary. So rero izindi glands zose ziri hejuru turazihuje for both men and women. So mbere na mbere dufite icyo twita the master gland igizwe na pituitary, sibyo? Pituitary gland, kugira ngo wenda nkoreshe nka image ya brain, sibyo? Brain ngira ngo twarebye image yayo in last courses twagize, tubona yuko dufite like a sac ifite sections ebyiri, ariyo twita the pituitary gland, ikaba ifashe directly kuri icyo twita hypothalamus. When we zoom in this turabona this kind of image. This is rero the pituitary gland. Tuno dusac nitwo twita pituitary gland. Dufite agasaka k'imbere kitwa the anterior pituitary lobe, tukagira n'agasaka k'inyuma akaba ariko kitwa posterior pituitary lobe, pardon. Hanyuma tukagira na hypothalamus. Rero the pituitary gland muri endocrine system tuyita master gland kuko iproducinga hormone nyinshi kandi ikagira n'ama releasing hormone. Releasing hormone ni iki? Ni za hormone zizatuma havurwa izindi hormone, cyangwa se ni hormones which will stimulate the secretion of
other hormones. So rero the anterior pituitary lobe, ayo ma releasing hormone yose cyangwa se izo hormone zituma habaho secretion of other hormones ziba produced muri anterior pituitary lobe. Hanyuma the posterior pituitary lobe yo nta hormone producing, ahubwo isecreting hormones zaba produced by the hypothalamus. Ni ukuvuga ngo hypothalamus iproducing hormones, hanyuma izo hormones zikaza hano muri posterior pituitary gland like being stored there, hanyuma this posterior pituitary gland ikagira gute, ikajya yazisecretinga. Bivuze iki? Bivuze ko hypothalamus is able to produce hormones but it's not able to secrete them. Hanyuma the posterior pituitary lobe, it's not able to produce any kind of hormone but secretes the hormones produced by the hypothalamus. Hanyuma the anterior pituitary lobe yo is able to produce hormones, sibyo, and secrete them, and the quantity cyangwa se the big percentage of the hormones that the anterior pituitary lobe produces are the releasing hormones. Where the releasing hormone tuvuze yuko are the hormones which stimulate the secretion of other hormones. So I think you are getting it right. Uh, So this about the pituitary gland. Rero pituitary gland niyo turiho turabona hano twese, sibyo, niyo twita master gland. Hanyuma pituitary gland rero producing ama gland sorry producing ama hormones menshi, amwe ajya kuri kidney, andi ajya kuri liver, andi ajya kuri kuri thyroid. So indi gland ikurikiraho rero niyo twita the thyroid gland. Actually the thyroid gland, let me see if I have it here. Pardon. The thyroid gland, yes, the thyroid gland igaragara like a butterfly hano ifashe kuki ku muhogo, if we can say it that way, ifashe hano ku muhogo. Thyroid gland ni hano ifashe, hanyuma thyroid gland producing ama hormones menshi. Turabona hano windpipe cyangwa se trachea, aho uhumekera nyine, aho umwuka nyine unyura iyo uvuye mu mazuru umanuka ujya mu bihaha, trachea. Rero aho ngaho hafasheho a butterfly structure, ariyo twita the thyroid gland. Thyroid gland rero producing ama hormone menshi, iproducing T4 na T3 bifasha muri growth, igaproducing n'indi hormone ifasha mu regulating the calcium ion levels. So noneho thyroid gland iyo urebeye inyuma, iyo ukoze back view ubona hacometsemo utundi tu gland dutoya, sibyo, twita the parathyroid glands. Ni ukuvuga ngo nubona ahantu handitse parathyroid glands umenye ko ni utu glands dufashe hano inyuma kuri kuri thyroid gland, sibyo, utu glands tugiye dufashe hano inyuma kuri thyroid gland. So rero ubwo tubonye glands eshatu, tumaze kuvuga about the pituitary gland, tubona ibice bibiri byayo, hanyuma tuvuga about the thyroid gland, then tuvuga n'izi ngizi parathyroid gland zifashe hano inyuma kuri thyroid gland. Urabona ko ni enye kuri thyroid gland. So after that rero dufite hari muri endocrine system. Let me check hano niba in the book bayishizemo. Okay, hano niba ari iriya neza, ariko niyo twita thymus. Actually thymus kenshi mu bishushanyo bya endocrine system hari igihe ujya ubona batayishizemo, ariko it have to be there kuko nayo producing ama hormone. Impamvu umenya batayishyiramo nuko iyo umuntu akiri mutoya aba afite thymus nini, uko agenda akura thymus igenda iba ntoya, sibyo. Iyo umuntu akiri muto thymus ibiri nini, noneho yagenda akura ikagenda igabanuka, because akamaro ka thymus, thymus ikoranye even in immune system, iproducing ama hormone atuma habaho production of T cells, sibyo, production of T cells. So rero the thymus ni akandi kanyama cyangwa se ni akamaso kagaragara hano iruhande rw'umutima ndetse no hagati y'ibihaha, kakaba nako ari aka gland gafasha mu guproducinga the kind of hormones z'ingenzi cyane, so zifashishwa nyine muri immune system. Then after that tuvuye kuri thymus tureta tuza turebe turebe about the pancreas. This is the pancreas. Actually the pancreas ikaba ifite pancreas ifashe kuri gall
bladder sibyo, ikaba iri munsi neza y'igifu. Actually hano babishushanyije babitandukanyije, ariko literally pancreas ifashe kuno neza, yenda gufata nkaho yenda gufata ku gifu kuko biregeranye cyane. Then ikaba ifashe rero ku ga section ka mbere gatangira small intestine, ariko kitwa the duodenum. So actually duodenum, somewhere you will see as the starting point of the small intestine, which is true, ariko nanone the duodenum ifite n'undi mumaro ukomeye mu guhelpinga cyangwa se mu gutanga the kind of hormones zaza gufasha the pancreas. So kuvuga ngo pancreas ifashe hano kuri duodenum, iyo umanutse munsi uhita umanuka muri small intestine, hanyuma iki cyo ni igifu, you can see it. Noneho hano aho pancreas ifashe, the pancreas have a connection with what we call the gallbladder, iyi ngiyi niyo twita gallbladder. Then the gallbladder ikaba ikomeza ijya muri liver nayo it's a kind of gland ukwayo ishobora ni organ, ishobora kuba target organ of various hormones. So kuko like the insulin is produced by the pancreas, pancreas ize gutambika ijya even muri blood just for regulating the glucose, ari byo nyine tuza kubona bya diabetes and whatever. So I think it's about that. Noneho tutadukomeza with adrenal gland. Ubu ngubu turi kuvuga about the major glands. Kuri adrenal gland tubona yuko adrenal gland tubona yuko dufite ni kind of gland iri hejuru ifashe kuri kidney. So iyo tuyikoreye yo the cross section, iyo tuyikasemo kabiri tubona yuko internal ifitemo the adrenal medulla. Adrenal medulla ifite kind of hormones producing. Twibukiranya hano dufashe kidney imwe y'ibumoso, if I can say that way, hanyuma dufite n'indi kidney iri hano kuri right. So niyo mpamvu ariko byose nyine they are all the same, sibyo, ni ukuvuga ngo duhisemo gufata imwe. Rero adrenal gland ifite ibice bibiri, kandi ibyo bice bibiri biproducing amahormone atandukanye. Dufite the adrenal medulla. Adrenal medulla ni hano mo imbere producing a kind of hormones, hanyuma the adrenal cortex producing another kind of hormones zifasha, actually hormones nyinshi ziba produced no gufasha mu kuregulating functions za kidney cyangwa se mu gufasha kidney gukora neza. So rero igikurikiraho rero nizo ovaries for women ziproducing a kind of hormones zitandukanye, ndetse na testes for men ziproducing a kind of hormone zituma nyine zituma a man be called a man, hanyuma tukagira na ovaries zituma nyine ziproducing hormones zituma tuvuga umuntu n'umugore. So I was just showing you about the structure of the endocrine system, then we can go on to kareba different hormones ziba produced there. So I think we can kuko byose twabivuzeho, we can use the table iri hano munsi, sibyo. Actually this is the structure naberekaga hariya, nibone turi kujya kuri diagram tuzinyuraho ugire ngo ni turi gusimbuka. Deja nakoze alternative ntanga ziriya diagrams. So icyo ugomba kumenya ni uko izi reproductive glands cyangwa se zino glands ziri ku mugabo n'umugore nizo twita, mbega ziri specific for a woman and specific for a man, nizo twita the gonads cyangwa se reproductive hormones. So twagiye rero the hypothalamus twabonye ko ntago releasing any kind of hormone, ahubwo ira producing a hormone. Then the hormones it producing releasing hormones, sibyo, releasing hormones ziri buze gutanga control over the arterial pituitary hormones, hanyuma ikana secreting hormones ziza kuba secreted by the posterior pituitary hormones. So ikindi rero is the posterior lobe, ya indi twabonye iproducing hormone. The posterior lobe nkuko muri bracket twabivuze ko posterior lobe iriya isa nkaho iri inyuma, iyo ntago
yikorera hormone zayo, ahubwo releasing hormones zaba produced by hypothalamus. Izo hormone rero harimo oxytocin. Oxytocin niyo ifasha abantu mu gihe cyo kubyara, kuko ifasha muri contraction of uterus during childbirth and ejection of milk from mammary gland. Oxytocin nyine ni hormone, niwo mumaro ifite, ifasha nyine muri uterus contraction mu gihe umugore ari kwitegura kubyara, cyangwa se mu gihe umugore nyine ari kubyara. Then na tukagira na antidiuretic hormone. Twabonye ko antidiuretic hormone ADH, actually here in the book zirimo bagiye bazivuga, nuko bagiye bazigabanya nyine ntibazirambure. Antidiuretic hormone, sibyo? Antidiuretic hormone turabizi ko twarabyize muri excretion ko ifasha muri reabsorption of water, sibyo? Cyangwa se reabsorption of water mu gihe urine ziri kuba formed. So promotes the retention of water by the kidney. Ikindi rero kuri pituitary gland, ubwo ngo tugiye kuri anterior lobe, tugira the growth hormone cyangwa se GH, ariyo stimulating a growth especially of bones and limbs and the metabolic functions. Ni ukuvuga ngo the anterior lobe irafasha mu gutanga growth hormone, ifasha nyine mu gukura. Then tukagira na prolactin ari stimulating a milk production ndetse na secretion, mbega ituma umuntu agira amashereka. Then tukagira na FSH cyangwa se follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone ni stimulating hormone yo ku magonads, iragenda stimulating testes zitume hatangira formation of spermatogenesis, hanyuma irajya kuri women itume habaho the growth of ovarian follicles. Noneho dufite na luteinizing hormone, mu bagabo iza stimulating testosterone production, hanyuma mu bagore stimulating secretion of estrogen ndetse na progesterone, sibyo? Estrogen ndetse na progesterone ifashe ko habaho ovulation and maintenance of the corpus luteum. So iyindi rero dufite ni thyroid stimulating hormone, ni hormone ishinzwe kuactivatinga cyangwa se gutangiza activite za thyroid gland. So irafasha muri synthesis and secretion of thyroid hormones, growth and thyroid glands, sibyo? Growth of thyroid glands, ni ukuvuga ngo iratuma habaho synthesis ndetse na secretion of thyroid hormones. Turaza kubona thyroid hormones izo arizo, ndetse itume thyroid gland igira gute ikura. So noneho indi dufite ni ACTH. ACTH actually it have a long name. I can show it to you how the ACTH imeze. Sorry. 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 ACTH it's a very long name. Yes, adrenocorticotropic hormone. It's adrenocorticotropic hormone, sibyo? Nifasha gustimulatinga activite zaki, ifasha gustimulatinga activite za adrenocortex, sibyo? Triggers the activity of adrenocortex. Adrenocortex nayiberetse aho iri. So this this is nyine produced by anterior pituitary gland. Producing rero ACTH is stimulating the adrenal cortex to secrete its hormones. So witegereje rero you can see yuko the anterior pituitary lobe producing hormone nyinshi zituma habaho nyinshi nyine ziri releasing, sibyo? So noneho kuri thyroid gland producing hormone z'ubwoko butatu ni iodothyronine cyangwa se tukayita T3, ndetse na thyroxine ariyo twita T4, cyangwa se na calcitonin, sibyo? Calcitonin cyangwa se calcitonin,
The T3 ifasha muri regulation of basal metabolic rate, ifasha muri metabolic functions nyinshi. Hanyuma thyroxine ifasha muri growth ndetse na development. Hanyuma calcitonin cyangwa se calcitonin ifasha muri decrease blood calcium level, ifasha nyine mu kugabanya calcium level ziri mu mubiri. Uvuga ngo iyo ufite calcium iri nyinshi, iyi ngiyi calcitonin yo ifasha mu kudikirizinga calcium level ziri mu maraso yawe. Noneho kuri ya parathyroid glands, twa tundi twabonye turi inyuma hano kuri thyroid gland, zitanga icyo twita the parathyroid hormone ifasha mu kuraisinga the blood calcium level. Iyo ngiyo ni iki? Ni parathyroid glands. Hanyuma rero the pancreas ifasha mu guproducinga insulin. Insulin ikaba ifite umumaro wo gutanga cyangwa se wo kurowaringa blood glucose level, sibyo kugabanya blood glucose level. Ngira ngo nababwiye ati iyo umuntu arwaye diabete, pancreas ye iba ifite ikibazo, iproducinga either insuline nyinshi, insuline nkeya, igatuma amasukari imubana nyinshi mu mubiri, sibyo, cyangwa se ikaba iproducinga glucagon nkeya, ikaba itabasha kuraisinga the blood glucose level, kuko glucagon nyine ihita iba target organ yayo ni iki? Ni liver. Liver rero ihita iproducinga the glucose, cyangwa se it breaking down the storage of glucose, igatanga the glucose mu mubiri. So rero having diabetes, insulin nyine niyo ifite ikibazo cyane cyane. So the adrenal cortex rero, ubwo ngo hano tugiye kuri adrenal gland nyirizina, ariko twayiciyemo kabiri. Turabizi ko hari adrenal cortex yo ivuga kari aka kava k'inyuma, ndetse na adrenal medulla ivuga kuri ivugamo hariya mo imbere. So the adrenal cortex rero iproducinga the corticoids, sibyo, and mineralocorticoids. Actually glycocorticoids, urumva ijambo mo glyco, sibyo. Glyco rero icyo ishatse kuvuga nyine ni uko iri bufashe mu kuraisinga blood glucose level, sibyo. Hanyuma mineralocorticoids yo ikaba ifasha mu kugira gute? Mu secretinga potassium, sibyo, gusecretinga cyangwa se mu gukora excretion ya potassium ion. Hanyuma ikagira ute? Igakora reabsorption cyangwa se ikabsorbinga sodium ion, promotes reabsorption of sodium ion and the excretion of potassium ion muri kidney. Iyo ngiyo ni adrenal cortex. Hanyuma rero the adrenal medulla ariyo epinephrine, iproducinga epinephrine ndetse na norepinephrine, sibyo. Epinephrine na norepinephrine, izo zose, izo hormone epinephrine ndetse na norepinephrine zifasha mu kuraisinga blood glucose level, zikikirizinga metabolic activities, hanyuma zigafasha muri constrict blood vessels. So tugiye rero ku magonads, nk'amatestes cyangwa se testicles zifasha muri production ya androgens. Zikaba androgens, umumaro wazo ni ugutangiza sperm formation, zigapromotinga development ndetse na maintenance of secondary sex characteristics, maintenance of male secondary sex characteristics, nyine kumera ubwanwa, biriya bintu byose nyine biza iyo urangije, iyo ugeze muri puberty cyangwa se utangiye adolescence. So hanyuma ovaries rero ziproducinga estrogen ndetse na progesterone, arizo zifasha mu stimulatinga uterine lining growth, sibyo, zigapromotinga development ndetse na maintenance of female secondary characteristics. So noneho kuri stomach yo nyine nka kind of organ kandi ikaba na gland ukwayo, ifasha mu gusecretinga hormone yitwa gastrin ikaba ifasha secretion of the gastric juice. Hanyuma the duodenum twabonye yuko ni intangiriro ya small intestine, ariko ikaba inafasheho the pancreas. So itanga rero hormone yitwa the secretin, sibyo, itanga hormone yitwa secretin, ariyo
ifasha mu muri secretion of the pancreatic juice, kandi ikanafasha inhibits the gastric secretion muri small intestine. Hanyuma igaproducinga rero na hormone yitwa cholecystokinin, sibyo? Cholecystokinin ikaba ifasha mu emptyinga gallbladder and release pancreatic juice into the duodenum. Cholecystokinin irajya muri gallbladder, kugira ngo image y'ukuntu zino organ stomach, pancreas, gallbladder zegeranye, liver, urabona hano dufite pancreas, stomach, liver, gallbladder, tuhita tumanuka kuri small intestine. Hano turi kuva ari esophagus. So urabona izi organs ziregeranye cyane, the activities zibamo za affecting both parties, sibyo? Either pancreas with the stomach, cyangwa se pancreas with the gallbladder, cyangwa se pancreas with the liver directly. So ikindi rero is the corpus luteum. Corpus luteum, that thing, the corpus luteum tubona when a baby is formed. So corpus luteum nayo ubwayo iyo ihari iproducinga progesterone ndetse na estrogen. Progesterone rero irafasha mu kugrowinga ndetse na development ya uterus. Icyo ni icyambere, ndetse ifashe na fetus cyangwa se fetal development, ka gahinja kamaze kuba formed, that embryo yamaze kuba formed igire gute ibashe kudevelopinga wa mwana uri mu nda. Then the placenta, ingobyi y'umubyeyi nyine ifite aho umubyeyi nyine ari, aho umwana ari muri placenta, bivuze ko ino kind of hormone ntabwo yaboneka mu mugore udatwite. So itanga rero hormone yitwa chorionic gonadotrophin, ifasha mu kumaintaininga the corpus luteum, sibyo? Either yabaye damaged or somehow. So hanyuma rero the thymus yayindi naberetse ikaba itanga hormone yitwa thymosin, akaba ariyo stimulatinga the T lymphocytes release. Lymphocytes turabizi ko ni ubwoko bw'ama white blood cells, sibyo? Zifasha muri ki? Muri immune system. So these are the various things of the zifasha muri various things zifasha muri hormones, kuko ziriya hormone tuvuze ziri major. Umubiri w'umuntu ugira ama hormone menshi cyane, sibyo? Menshi, tens of hormones zikora, sibyo? So let's see rero about the negative and positive feedback. Negative and positive feedback, kugira ngo tuzivuge bisabwa yuko nyine tubanza tukavuga kuri hemostasis. Hemostasis twongeye tukayigarukaho, sibyo? Hemostasis twongeye tukayigarukaho, hemostasis twongeye tukayigarukaho, tubona yuko ni uburyo umubiri ufasha cyangwa se ukora kugira ngo regulating the constant parameters mu mubiri, either for the chemical things cyangwa se temperature n'ibindi bitandukanye. Uvuga ngo umubiri ukeneye environment iri constant, kandi hanze aho wowe uri kuba as an organism hari ibintu bitandukanye, hari ibishobora kuzamura temperature, bishobora kuyigabanya. So umubiri rero ukora ibintu byose bishoboka kugira ngo ugabanye cyangwa se kugira ngo uregulating cyangwa se keeping the same amount cyangwa se the same level of a certain substance mu mubiri. Nk'urugero rero, kugira ngo twumve the negative feedback ndetse na positive feedback. Negative feedback ni ibyo umubiri ukora against the environment kugira ngo ukipinge the body at constant levels. Nk'urugero uzarebe nk'iyo hari ubukonje, sibyo? Wenda udafite uburyo uhita wifubikamo, umubiri urazana, umubiri urahita wiyegeranya, sibyo? Urahita wiyegeranya for people, for men barabizi, even the testes they go inside the body, noneho utangire kuzana goosebumps nyine ni urumeza, yes, utangire kuzana urumeza. Akamaro kayo no kugira gute? Ni ugucontracting umubiri kugira ngo tu maintaining the internal
body temperature ntize kuba lost cyane, sibyo, the internal body temperature ntize kuba lost cyane. So that thing which is being done against the environment kugira ngo keeping the body at maximum, cyangwa se keeping ibiri mu mubiri, keeping uko umubiri ugomba kumera, ni negative feedback. Hanyuma iyo umugore ari kubyara nicyo twita the positive feedback, kuko ho turi kugira ngo releasing out something for making the body maximum, for making the body at constant rate igomba kubiriho. So let's break down those hanyuma tumenye how it works. So feedback mechanisms are necessary in the maintenance of hemostasis, in the hemostatic mechanism. Ntabwo umubiri nyine waguma ufite temperature levels, metabolites levels zimwe hatabayeho nyine feedback mechanism. Ubwoko bwa feedback mechanism dufite ni iki? Ni positive feedback ndetse na negative feedback. So here we go. So feedback mechanisms are necessary, sibyo? Feedback mechanism, sibyo? Are necessary in the maintenance of the homeostatic mechanisms. All homeostatic control mechanisms have at least 3 interdependent components for the variable being regulated that work together. Ruvuga ngo ibintu kugira ngo nyine umubiri wawe ugume uri hamwe, sibyo, hari ibintu bitatu bidepanda kuri buri kimwe. Everything kidepanda ku kindi. Icya mbere is the receptor. The receptor, sibyo, something which will sense, is the sensing component that monitors and responds to changes in the environment, sibyo, ni ikintu ni component imonitoringa kandi ndetse ikanarespondinga ku ma changes ari kuba muri environment. When the receptor senses a stimulus, it sends information to a control center. Ikindi rero ni control center, sibyo. Control center actually ni nervous system, you understand, sibyo. Nuvuga ngo control center ni nervous system. So nuvuga ngo ibintu nyine bituma muri nk'urugero nyine, nk'ubwo rugero nari mvuze rwo gushesha urumeza, nuvuga ngo habayeho sensors, actually ni thermoreceptors. Zirasensize zise zisensinga iki? Zirasensize zise zumva ubukonje, zisensinze ubukonje, zise zitanga information, zitanga muri ki? Muri control center, aribwo bwonko. Hanyuma the control center irahita igira iki? Actually nyine bahise babivuga no control center ni ubwonko, sibyo. The control center irahita itanga, sibyo, irahita itanga information kuri ki? Kuri effector. Effector nanone zirahita ziba ki? Muri ya example nari ntanze, effector zirahita effector ya example nari ntanze, effector irahita ihinduka iki? Irahita iduhindukira za muscles ziri ki? Ziri ku, actually irahita ihinduka nyine zino powers ziri ku ruhu, zite zumva icyo brain yibwiye. Brain ubwira ategetse ati funga cyane kugira ngo tutaruzinga hit rimwe imbere kuko outside hari ubukonje. So rero the components zifasha muri feedback mechanism, sibyo. Nawe nyine wumve feedback actually iyo umuntu avuze feedback ni igisubizo. Nuvuga ngo rero feedback ni uburyo twebwe tugiye kurespondinga kuri environment, cyangwa se ni uburyo umubiri ugiye kurespondinga kuri ki? Kuri environment. So effector which can be muscles, ama effector rero ashobora kuba muscles, organe runaka, or other structures which receive signals from the control center. Twibukiranye control center ni brain. After receiving the signal, a change occurs to correct the deviation by either enhancing it with positive feedback. Ni ukuvuga ngo response itangwa niyo gutanga deviation. Deviating ni ukuvuga ngo nk'ubwo ng'urugero nari ntanze, twari dutangiye kubura ubushyuhe buturutse mu mubiri bujya hanze, noneho feedback dutanze ni ukwita dufunga powers, tugafunga nyine kugira ngo ahubwo ubushyuhe bwe gukomeza busohoka hanze, ahubwo bugaruke back mu mubiri. So noneho rero the effector response itanga ishobora kuba positive, icyo ni icya mbere, cyangwa se ikaba negative, sibyo. Ishobora kuba positive cyangwa se ikaba negative. So
The homeostatic mechanisms in mammals require information to be transferred between different parts of the different parts of the body. Ni ukuvuga ngo hemostatic mechanism kugira ngo zibe bisaba, especially in mammals, bisaba yuko information zigomba kuba transferred, mbega agomba kuba itumanaho hagati y'ama organ cyangwa se ya parts nyinshi zigize umubiri. So there are two coordination system in mammals that control this. Rero ibi bintu bikontorora nyine homeostatic mechanism ni ama coordination system abiri, hari nervous coordination ndetse na endocrine coordination, sibyo? Muri nervous coordination rero cyangwa se muri nervous system, in nervous system, sibyo? In nervous system, information in the form of electrical impulses is transmitted along a nerve cell. Information ziri mu buryo bwa electrical impulse ziragenda mu ma nerve cell, hanyuma muri endocrine system ho aho kugira ngo bice mu ma nerve biranyura muri ki, biranyura mu maraso bisanzwe, ariko bijyanye information zitwa iki, zitwa hormone, sibyo? Let me zijyanye information yitwa hormone. So the endocrine uses chemical messengers instead yo gukoresha electrical impulses. Endocrine system yo ikoresha the chemical messengers arizo twita hormone. Noneho that travel mu maraso, sibyo? Zirajya mu ki, zirajya mu maraso in a form of long distance cell signaling. Ziranyura mu maraso, iyo bavuze long distance cell signaling ni ukuva ahantu kure zitanga signals, zitanga nyine the kind of information zizanye, sibyo? Kuko nk'urugero the adrenaline ni urugero, it's a kind of hormone, iragenda itanga nyine information kuri different parts of the body, muri muscles, muri he, at fight things are getting worse, sibyo? So rero iragenda itanga signaling. So rero what are the positive feedback mechanism, sibyo? Positive feedback mechanism, sibyo? These mechanisms are designed to accelerate or enhance the output created by a stimulus that has already been activated, sibyo? Ni ukuvuga ngo positive feedback yo irafasha mu kwakiserera cyangwa se mu kuzamura output ya stimulus iri ku, sibyo? That has been already activated. Reka mpite noroshya ibintu, wenda turaza kuvuga no kukubyara kuko it's a good example. Nk'iyo umuntu reka tuvuge nk'umuntu kugira twumve positive feedback, actually tuvuge umuntu arakurakaje, actually yactivatinze the adrenaline yawe, sibyo? Yactivatinze iki? Yactivatinze adrenaline yawe, sibyo? Noneho namara kuactivatinga adrenaline yawe iba activated, it's good, nako it's bad, wenda ubwo urumva ni ukwirwanaho. Then mu gihe aba activated habayeho iki, habayeho izindi mechanism noneho ziri butume ugira even n'umujinya kurushaho, sibyo? Ukomeze increasing the output yagakwiye kuba noneho ibe even worse, sibyo? Output yagakwiye kubaho ibe even worse kubera yuko yamajije kuba iki, yamajije kuba stimulated. So the positive feedback mechanism are designed kugira ngo zipushing levels out of the normal level, zipushing levels out of the normal levels, noneho zo zirahari kugira ngo zirenze igipimo kibikenewe cyangwa se kibiri normal. To achieve this purpose, a series of events initiates a cascading process that builds up the increase of the effect of the stimulus. This process can be beneficial, but it is rarely used by the body due to risks of the accelerations becoming uncontrollable. Ni ukuvuga ngo ino process kugira ngo izakunde birasaba a set of events nyinshi, sibyo? A set of events nyinshi ziri butume ugira nyine urenga normal levels, sibyo? Ariko umubiri ubikoresha gake ariko kubera yuko acceleration zigishobora kuba incontrollable, sibyo? Incontrollable nyine incontrollable nyine ntago turi bubashe kubikontorora, sibyo? So example rero dushobora gutanga ya positive feedback include the accumulation blood platelets, which in turn causes blood clotting in response to break or tear in the lining of blood vessels. Ni ukuvuga ngo nk'urugero
nk'urugero kwa kundi uba ucitse igisebe sibyo, tukazana blood platelets nyinshi zihita ziza sibyo, hanyuma zigahita zituma nyine blood clotting igira gute ihagarara sibyo, noneho bigatuma nyine igisebe cyawe kigira gute, mbega amaraso yawe avura sibyo. Ni ukuvuga ngo urugero rwa blood platelets zari zihari zari nkeya sibyo, kuri iyo kind of blood vessel, ariko zihise ziza ari nyinshi sibyo, kugira ngo zigire gute, kugira ngo zibashe kuguhiringa sibyo. Positive feedback urabona iri beneficial. Ikindi rero ni mu gihe umubyeyi ari kubyara, the release of oxytocin, twabonye ko oxytocin nyine niyo ifasha muri contraction ya uterus, kuko uterus nyine itangiye kwicontractinga nyine yicontractinze bwa mbere, ntabwo buriya ihita yicontractinga directly ngo uhite ubyara, abanza ikicontractinga itangira kuguha signals, ikicontractinga bikakurya ejo bitewe nyine n'uburyo uteye, nakanga ikongera ikakurya, nyine bivuze ko yatangiye, mbega igihe cyo kubyara gitangiye kwegereza. So then hari igihe bigera noneho bikahita nyine yikanda nyine yicontractinga neza, noneho umuntu akabyara nyakubyara. So there is rero of oxytocin to intensify the contractions of the uterus that take place during childbirth sibyo. Oxytocin uburyo iri bugende yiririzinga inshuro nyinshi mu gihe nyine umubyeyi agiye kubyara, urumva nyine we are getting oxytocin level iri kugenda iba nyinshi kugira ngo twinkirizinge the output sibyo, twinkirizinge the output. Uko umuntu agifatwa n'igise iyo agiye kubyara bihita biba even, bihita bikomera cyane. Ikindi rero ni example is a positive example ya positive feedback mechanism, reproduction of milk by a mother for her baby. Kuri iyo umuntu agira amashereka menshi, buriya mu busanzwe umugore aba afite amashereka, yaba atwite yaba, mbega buri gihe umugore amashereka aba ayafite sibyo, buri gihe umugore amashereka aba agize gute ayafite, ariko iyo abyaye sibyo, iyo abyaye nyine igipimo cy'amashereka kiba cyinshi sibyo, igipimo cy'amashereka kiba cyinshi, akaba yagira gute, akaba nyine akahita abasha nyine kugira ute konsa umwana we. Ariko murabizi yuko nyine nk'umubyeyi wenda ashobora kugira nk'ibyaha akabyara agapfa sibyo, akaba yakonkerezwa nyine cyangwa se akaba wenda yagize ikibazo akaba yakonkerezwa na mama we akaba yamwonyereza sibyo. Any woman aba afite amashereka, ahubwo nyine iyo abonye umwana wo kuyahereza ahita nyine avubuka cyane, nyine akaza kenshi. So iyo rero nayo ni positive feedback. Hari ababyeyi nyine gipfa kuba adafite nyine hormonal imbalance, kumva nyine deja ko hari uruhinja nyine rukeneye kuzajya rwonka, nyine akajya rukozaho amashereka ageraho akaza. So as the baby suckles, nerve messages, actually hano bahise babivuga. So nk'uko uruhinja nyine iyo ruriko ruronka sibyo, nerve messages from the mammary glands cause the mother's pituitary gland to secrete a hormone called prolactin. Iyo uruhinja nyine rutangiye gukurura ku ibere, nerve messages zihita zigera ziturutse kuri mammary glands, zihita zizamuka muri pituitary gland, bigatuma pituitary gland yohereza prolactin, amashereka agakoreka ku bwinshi. So the more the baby suckles sibyo, the more prolactin is released. Uko umwana yonka cyane niko amashereka aza ari menshi, which stimulates further milk production by the mother's mammary glands. In this case, a negative feedback mechanism would not be helpful because the more the baby nursed, the less milk would be produced. Ni ukuvuga ngo negative feedback kuri kino ntago yabiri nziza sibyo, kubera yuko uko uruhinja turubuza konka niko nyine amashereka aba makeya. Hanyuma rero izo ngizo ni about positive feedback. Positive feedback cyo ugomba kumenya yuko ni mechanism ziri designed kugira ngo zipushinge levels out of the normal levels, ikindi zikaba ziri hari kugira ngo accelerating or enhance the output created by stimulus that has already been activated. So rero negative feedback mechanism zo zimeze gute? These are mechanisms concerned with keeping changes in the factor within narrow limits sibyo. Ni ukuvuga ngo zo ziravuga ati ntabwo tugomba kurenza ahangaha sibyo, tugomba kuba dufite marimita ayangaya tutarenze sibyo. So here
an increase in a factor, ubwo ni input, mbega mu biri kutuzaho, e.g. hormone levels results in something happening that makes the factor decreases. Uko hormone yincreasinga bituma output igabanyuka, cyangwa se ibisohoka hanze bigira gute bigabanyuka. Urugero rwa negative feedback mechanism is the regulation of thyroxine levels, sibyo, thyroxine levels. So the shedding of thyroxine into the bloodstream is triggered by thyrotropin releasing factor produced by the hypothalamus of the brain. So the TRF passes to the pituitary gland along the blood vessels, stimulating the anterior pituitary gland to produce thyroid stimulating hormones. So then ni ukuvuga ngo kugira ngo thyroxine ibe produced bikenerwa yuko haba input ya the shedding of thyroxine into blood. Uko thyroxine iba iyo thyroxine igeze mu maraso bihita bituma kugira nyine thyroxine ijye mu maraso bisabwa yuko tugira input factor yitwa thyrotropin releasing factor iba produced muri hypothalamus. Iyo imaze kumanuka muri pituitary gland along the blood vessels, stimulating the anterior pituitary gland to produce thyroid stimulating hormone. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabibonye hejuru hari amahormone amwe n'amwe astimulating the production ya hormones muri anterior pituitary gland. So ino TRF rero iyo igeze muri anterior pituitary gland bituma pituitary gland producing TSH cyangwa se thyroid stimulating hormone. So TSH then stimulates the thyroid gland to produce thyroxine into blood. A slight excess of thyroxine, iyo thyroxine itangiye kuba nyinshi mu maraso, iyo tuyidetectinze ari hypothalamus ibimenye, inhibits the anterior lobe of the pituitary gland which responds by secreting less TSH. Ni ukuvuga ngo iyo thyroxine itangiye kuba nyinshi, the hypothalamus ikabimenya, ihita ibwira the anterior lobe of the pituitary gland to reduce, sibyo, to reduce the quantity of TSH igira gute iproducing, kugira ngo nyine thyroxine yo gukomeza kuba nyinshi. In turn reduces the activity of the thyroid gland. Thyroid gland ihita igabanyuka gukora cyane kuko urumva TSH iba yagabanyutse, leading to the decrease in the amount of thyroxine produced. This removes the inhibitory influence on the pituitary gland so that more thyroid stimulating hormone will be produced again. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi birahita bituma influence ya pituitary gland kuri thyroid igira gute iba ihagaze, then izindi hormone zo ku bindi bice zize kugira gute, kuko urumva thyroid gland ntabwo pituitary gland ntabwo iba igihugiye kuri thyroid, ihita ihindukira ikajya kureba iki, ikajya kureba ku zindi hormones twaba dutegereje. So rero what are the negative and positive feedback comparison? Negative feedback shuts off, irazimya, of course ni negative, shuts off the original stimulus or reduces its intensity. Ni ukuvuga ngo negative feedback irahagarika cyangwa se igabanye intensity ya original stimulus. Hanyuma positive feedback yo is increasing the original stimulus to push the variable further, is increasing nyine stimulus ibe nini, iyo ngiyo ni positive, sibyo. Hanyuma muri negative feedback, muri no loop, the values remain within a range. Muri negative feedback value zigomba kuguma muri range imwe, ariko muri positive feedback values go out of the range, values ziraba nyinshi. Then common in the body, ziraboneka cyane mu mubiri, sibyo, birasanzwe rwose, ariko positive feedback ziri very uncommon, zigaragara gakeya kubera yuko twabonye ko the control yazo igize gute igoye. So this feedback loop is initiated by a stimulus that disturbs the homeostasis of the body system. Ino feedback itangizwa na stimulus ishobora kudisturbinga homeostasis of a system. Ni ukuvuga ngo iyo tubonye stimulus tubona ko ishobora kudisturbinga homeostasis ya system, ya body system yacu, tuhita dutuma
negative feedback itangira kuba. Noneho positive feedback is also initiated by a stimulus. Positive feedback nayo iratangwa na stimulus yabaye, tuhite duhitamo gutangira nyine giving out the positive feedback. So urugero rero rwa negative feedback ni kuri body temperature, nk'iyo nari navuze yo gushesha urumeza, ndetse na sugar metabolism. Urundi rugero rero ni lactation. Lactation nyine ni ugukora amata, sibyo, amashereka actually. Then labor contractions nyine ni muri cya gihe cyo kubyara. Ikindi ni muri blood clotting, sibyo, mu gihe umuntu ari kuvura amaraso yari kuvura iyo yagize ikibazo. So what are the effects of hormonal imbalances? Ni ukuvuga ngo hormone zawe iyo zitari ku murongo bigenda gute, sibyo? Hormone zawe iyo zitari ku murongo bigenda gute, biteza ikihe kibazo, ni izihe ngaruka zagutera, ni ikihe kibazo nyine wagira nyine iyo ufite hormonal imbalance. Kuvuga ngo izo hormone ziba produced ariko zigomba kuba zifite quantité iri meaningful, zigize gute, zigomba gutanga. So rero the disorders of the endocrine system often involve either the hypo, ni ukuvuga ngo disorder ubona kuri endocrine system harimo iziri hypo, bivuze nkeya, sibyo, hyposecretion, sibyo, means little or under secretion. Ni ukuvuga ngo inadequate release of hormone, mbega iyo hari kuza hormone nkeya. Ubundi buryo bushobora mbega disorder zo muri endocrine system nanone zishobora guterwa na hyper cyangwa se guproducinga hormone nyinshi. Hypersecretion akaba ariyo itanga nayo disorder. Nk'urugero hyposecretion itanga hyposecretion, nk'ubu nka hyposecretion ya GH ya growth hormone ituma umuntu aba igikuri, iyo nyine ni hypo kuko growth hormone iba ari nkeya. Hanyuma iyo ibaye nyinshi ituma umuntu arwara indwara yitwa gigantism, ukabona umuntu ni munini, ni muremure, ni kinini bya hatari, ariko uburyo aba ari muremure biba binatangaje kuko aba afite n'intoki n'ukuntu ateye nyine ukabona ntabwo biri nomoto. So rero the hypersecretion aba afite excessive release of a hormone. In other cases, the problem is faulty hormone receptors, an adequate number of receptors, or defects in second messenger systems. So because hormones are distributed in the blood to target tissues throughout the body, problems associated with endocrine dysfunction may also be widespread. So ni ukuvuga ngo uretse hyposecretion ndetse na hypersecretion bishobora gutera disorder, hashobora kubaho na faulty hormone receptors, receptors nyine agiye kwakira hormone wenda atari active, sibyo, cyangwa se ari makeya. Noneho ikindi ni defects muri second messenger system nyine, kuri another way the body should be communicating, bitagira gute, bidakunda. Noneho ikindi kubera ko hormone zinyura mu maraso zijya kuri target tissue, the endocrine dysfunction ishobora kuba nini cyane ikarenga ndetse na endocrine igafata n'izindi parts z'umubiri. So rero turebe the pituitary gland disorders dushobora kugira, harimo the pituitary dwarfism ndetse na gigantism. So several disorders of the arterial pituitary involve human growth hormone. Disorder menshi aboneka kuri pituitary gland, arterial pituitary gland, ni ibijyanye na growth hormone. Hyposecretion of the human growth hormone during the growth years slows bone growth, and the epiphyseal plates cross before normal height is reached. Nyine growth hormone iyo ukiri mu gihe cyo gukura, iyo iri kuza ari nkeya, sibyo, ushobora guhita urwara indwara yitwa pituitary dwarfism kuko amagufwa yawe ntakura, parts zawe z'umubiri ntizikura. Other organs of the body also fail to grow, umubiri wose nyine ugahagarara gukura, hanyuma ukagira nyine ikibazo cyo kuba ziri childlike, ukagumana udutoki nk'utw'abana, uturenge nk'utw'abana, ibintu nk'ibyo. So ikindi rero kugira treatment requires administration of human growth hormone during childhood before epiphyseal plates close. Ni ukuvuga ngo ukeneye kugira bakuvure, ukeneye yuko bagutera iyo hormone ukiri muto, nyine ukiri muri ya myaka yo gukura.
So hypersecretion rero iyo growth hormone ibaye nyinshi mu bwana bwawe urwara nyine indwara yitwa gigantism, ari an abnormal increase of the length of long bones, sibyo, amagufwa yawe arakura cyane ku kigero kirenze iki nyine ku rwego rurenze ku kigero birenze ukigero nyine, sibyo. The person grows to be very tall but body proportions are about normal, sibyo. Hyper secretion of human growth hormone during adulthood is called acromegaly, sibyo. Bivuga ngo iyo habayeho hyper secretion of human growth hormone mu gihe wakuze, iyo wakuze wararenze imyaka y'ubukure, tuhita tuvuga ko warwaye indwara ya acromegaly. Nk'ubu ngubu nk'umuntu muremure ku isi nyine niyo ndwara afite, ko yarengeje imyaka y'ubukure arakomeza arakura. Ikintu bamukoreye kwa muganga nyine bamusabye ko bajya kumuvuza, bajya kumuhagarikira nyine secretion y'ino hormone, ariko biragora, ntabwo ari ibitaro ibyo ari byo byose byabikora. Noneho ikindi, it's diabetes insipidus. The most common abnormality associated with dysfunction of the posterior pituitary is diabetes insipidus. The disorder is due to defects of antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone iyo ibaye nkeya, mbega iyo ibaye hindered, antidiuretic hormone receptors or an inability of pituitary gland secretinga ADH. Ni ukuvuga ngo antidiuretic hormone receptor zo ku maki, zo kuri nephron yawe iyo zidakora, cyangwa se iyo pituitary gland yawe itashobora gusohora antidiuretic hormone, bituma urwara indwara yitwa diabetes insipidus. Common symptom of diabetes insipidus ni excretion of large volumes of urine, unyara nyine inkari nyinshi. Kubera iki? Kubera nyine amaraso yawe abura, kubera yuko ADH yawe iba iri nkeya, cyangwa se iba itabonetse kugira ngo mbega uruzinga amazi, kuko ADH akamaro kayo turabizi. Noneho kubera ko waruzinze amazi cyane ukagira n'inyota idasanzwe. Do you understand? Bivuga ngo umuntu ahora yihagarika inshuro nyinshi, sibyo, hanyuma akagira n'inyota cyane. So ikindi is bedwetting is common in affected children. Mu bana bari affected bakunda kunyara ku buriri kubera yuko nyine baproducinze urine ziri uncontrollable, because so much water is lost in the urine. Nyine nibyo twavugaga. A person with diabetes insipidus may die of dehydration if deprived of water for only one day. Ni ukuvuga ngo ufite diabetes insipidus umunsi umwe, nibyo nababwiraga ko ADH yawe idahari ntabwo wabasha gusurvivinga byibura umunsi umwe, wahita upfa. So rero umuntu ufite diabetes insipidus uratangira utanyweye amazi, uramutse utafashe amazi ushobora kwicwa na dehydration. Umunsi umwe wonyine, amasaha 24. So rero diabetes insipidus kugira bayikuvure nta kundi ni ukukwinjectingamo ADH mu mubiri, sibyo, ni ukujya nyine bayigutera, ukagenda bakayigutera. So rero what about the thyroid gland disorders? Thyroid gland disorders affect all major body system and are among the common endocrine disorders. Thyroid gland disorders nizo ziri common cyane, ziragera ku bantu benshi. Ikibazo cyazo rero ntabwo za affecting igice kimwe cy'umubiri, za affecting body system yose. So congenital hypothyroidism or hyposecretion of thyroid hormones, mbega gusecretinga thyroid hormones ziri nkeya, sibyo, bishobora kuguteza. That is present at birth has devastating consequences if not treated quickly. Previously termed cretinism. Cretinism, muze gusacinga rino jambo cretinism, ni ijambo ariko ni n'igitutsi ubundi actually mu gifaransa, sibyo. Actually cretinism ni igitutsi. So ni ukuntu nyine umwana avuka, iyo avutse afite thyroid hormones nkeya, asecretinga nkeya, bituma agira ibibazo byinshi byerekeranye n'ubwonko, sibyo, ndetse ntanakure neza, sibyo. So rero cretinism abafaransa bajya bavanamo igitutsi, nyine umwana aravuka atari atuzuye muri make, sibyo, ubwonko afite mental disorder ndetse atanakura, sibyo, atanagira gute, atanakura. So rero biba byatewe na hyposecretion z'umubiri we. So agira rero several renal retardation and standard bone growth. At birth the baby typically is normal because
lipid soluble maternal thyroid hormones crossed the placenta during pregnancy and are allowed normal development. Uvuga ngo iyo umwana akivuka ubundi aba ari normal, sibyo, kubera yuko aba afite hormones yabaye secreted na mama we acrossinze placenta yari arimo, sibyo, noneho bikaba byatuma agrowinga neza. So rero we iyo ageze hanze y'umubiri aba agomba nyine thyroid gland ze zigomba kwirwanaho, noneho za thyroxine T4 T zigire gute zitangire kumufasha gukura. So rero iyo zibaye nkeya bihita bituma umwana nyine ahita arwara indwara yitwa cretinism, sibyo. Ariko iri jambo cretinism ni irya kera nyine ntabwo buri gikoreshwa. So hypothyroidism, sibyo, hypothyroidism during the adult years, iyo watangiye nyine gukura ugatangira no gusekretinga T4 na T3 zikeya, urwara nyine indwara yitwa myxoedema, sibyo, myxoedema. So an indication of this disorder is oedema, accumulation of interstitial fluid, ariyo nyine kiriya kintu umwingo, if we can see it, ni ikintu nyine kibyimba hano kuki ku ijosi, sibyo, kibyimba hano ku ijosi, rero kenshi biba bisabwa ko bagukorera surgery, sibyo. So an indication of this disorder is iodema. Iodema nyine ari uburyo hazamo ibintu by'amazi nyine hano ku ijosi, noneho that causes the facial tissues to swell and look puffy, kitakibyimba nyine. A person with myxoedema has slow heart rate, umutima utera gahoro, low body temperature, sensitivity to cold and dry hair and skin, muscular weakness, general lethargy and tendency to gain weight easily. Urabona umuntu urwaye nyine ufite ino disorder, urabona umubiri wose, umutima, mu bijyanye n'umubyibuho, urabona ko ushobora gukurizamo n'ibindi bintu bitari byiza. So the most common of the hypothyroidism is Graves' disease, which is autoimmune disorder in which the person produces antibodies that mimic the action of the thyroid stimulating hormone. This, hano hejuru twahoze tuvuga ku bintu biri hypothyroidism, noneho kuri hyperthyroidism dufite ibyo twita Graves' disease. Graves' disease rero ni uburyo habaho autoimmune disorder in which person wehura producing antibodies ari bumimikinge cyangwa se ari bwigane action za TSH, sibyo, action zaki za TSH. Ninakora action za TSH, turabizi ko TSH ifasha mu gustimulating activities za thyroid noneho rero producing TH na T4 nyinshi. The antibodies rero continually stimulate the thyroid gland to grow and produce thyroid hormones. Ziratuma thyroid gland ikura cyane, sibyo, thyroid gland irakura cyane nayo ibyimbe, sibyo, noneho itume igira gute, thyroid gland ibyimbe, noneho n'amahormone iproducing abe menshi. So symptom ya mbere rero ni ukubona umuntu yagize gute, yabyimbye, thyroid gland ikikuba inshuro ebyiri cyangwa eshatu za normal size, of course itangira kugaragara. So Graves patients often have a pericular edema behind the eyes, sibyo, ni ukuvuga ngo bafite n'ama odema zishobora kuboneka behind their eyes, arizo twita exophthalmos, which causes the eyes to protrude, sibyo, ni ukuvuga ngo amaso nyine ashobora kubyimba. So treatment may include surgical removal, dushobora kukubaga nyine, sibyo, part ya thyroid gland tukayikuraho, cyangwa se thyroid gland yose ikavaho, sibyo, ariko urumva izo decisions zifatwa bitewe n'ikintu, sibyo. Ikindi ni nko gukoresha radioactive iodine to selectively destroy thyroid tissue, tukaba twakoresha iodine iri radioactive tukayishiramo ikagenda idestroying amatissues amwe n'amwe, cyangwa se tukaba twakoresha na antithyroid drugs to block, tukaba twakoresha ama drugs ari bu blocking secretion of thyroid hormones nyinshi. Noneho a goiter is simply an enlarged, rero nibwo tubona tukavuga ati warwaye goitre. Tutandukanye hejuru muri
ayo dema ho biba biri fluid, ibintu by'ibizi nyine byipfunditse mu isura nahe kumanuka, ariko kuri goitre yo ni iriya nyine dusanzwe tuzi twita umwingo cyangwa goiter cyangwa se goitre is simply an enlarged thyroid gland. It may be associated with goitre nyirizina, ishobora kuba sibyo, associated na hyperthyroidism cyangwa se hypothyroidism or kubura iodine mu mubiri wawe, nyine urya iodine nkeya, kuko iodine nyine nayo irafasha mu kuregulatinga cyangwa se muri functioning za thyroid. So ni ukuvuga ngo rero iyo wabyimbye ku ijosi, sibyo, wabyimbye ku ijosi hashobora kuba hakomeye cyangwa se hatigita harimo fluid, sibyo, ubwo ni hypothyroidism cyangwa se hyperthyroidism, ubwo haba hagikomeye nta fluid zabaye accumulated, ujya kwa muganga bakamenya niba ari hyperthyroidism cyangwa se ari hypothyroidism cyangwa se simply akaba ari nko kubura nyine iyode mu mubiri wawe. So parathyroid rero twabonye ko parathyroid gland iproducinga hormone yitwa hormone nyine ifasha, parathyroid hormone ifasha mu kuregulatinga calcium ion, sibyo. Noneho rero when the parathyroid disorder causes the hypoparathyroidism, ubwo utangiye guproducinga parathyroid gland nkeya nani hormone nkeya, deficiency ya calcium mu maraso iraboneka, mbere ugira calcium ions nkeya, zigatuma neurons and muscle fibers to depolarize and produce action potentials spontaneously. Ni ukuvuga ngo biratuma ama nerve cells yawe cyangwa se the neurons zawe ziproducinga signals zitabishaka, nyine ziri spontaneous, nta kintu kibiteye, nta kintu gitumye kibiteye. So rero ibi ngibi bishobora gutuma ugira twinches, uburyarya tuntu tukurya, sibyo, cyangwa se ama skeletal muscles yawe akajya yicontractinga utabishaka, sibyo, akajya yicontractinga utabishaka, aribyo nyine urumva muri rusange ni bya bindi bita gutitira, sibyo, umuntu nyine agatitira, sibyo, agatitira cyane kubera ko urumva the nerves ziba ziri kwikoresha. So the main cause rero ishobora kuba ari nka accident wenda wagize, sibyo, kuri parathyroid gland, noneho to their blood supply during paradenectomy surgery. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira accident nyine parathyroid gland zawe zikangirika, rero kugira ngo babivure nyine ni nko kugukorera ikindi gishobora no kubaho ni n'igihe umuntu ashobora kuba ari kukubaga thyroid gland cyangwa se ari gukora thyroidectomy surgery, sibyo, noneho akaba yazangiza nazo, sibyo. So the hyperparathyroidism, mbega utangiye guproducinga elevated levels of parathyroid hormone, most often is due to the tumor of one of the parathyroid glands. Ushobora guproducinga nyine parathyroid hormone nyinshi bitewe n'uko wenda parathyroid gland yawe yagize tumor cyangwa se wagize ikibyimba nyine gishobora no kuvamo cancer, you understand. So rero bikaba bituma parathyroid gland yaba nyinshi. So an elevated level of PTH, ariyo parathyroid hormone, causes excessive reabsorption of bone matrix, raising the blood levels of calcium and phosphate ions and causing bones to become soft and easily fractured. Ituma amagufwa yawe nyine yoroha, akaba nyine yaba yakoroha, ubwo koroha nyine egari kuba yavunika byoroshye, kubera yuko nyine the the parathyroid hormone niyo kwa accumulatinga calcium ihagije. So calcium n'ubu utarya nyinshi nyine irafata niyo mu magufwa, rero bituma amagufwa yawe yoroha. So the high blood calcium levels promotes formation of kidney stones. Ibi ngibi rero calcium levels nyinshi ikaba yagutera n'indwara ya kidney stone, bikaba byagutera umunaniro udasanzwe, personality changes, weho ugacenjinga nyine mu mitekerereze no mu migendere kubera urumva umubiri wose wabaye affected. And the lethargy are also seen in patients with high levels of parathyroid hormone. Hanyuma rero what about the adrenal gland disorders? Adrenal gland disorders tugiramo icyo twita the Cushing's syndrome, ariyo hypersecretion of the cortisol by adrenal cortex
caused by the endocrine disorder known as Cushing syndrome. The condition is characterized by breakdown of muscle proteins and redistribution of body fat, resulting in thin arms and legs accompanied by a rounded moon face and buffalo hump on the back. Facial skin is flushed and the skin covering of the abdomen develops stretch marks. The person also bruises easily and wound healing is very slow. The elevated level of cortisol causes the hyperglycemia, osteoporosis, weakness, hypertension, increased. Urumva nibyo twavuze disorder kuri uh, disorder ku hypersecretion, sorry. Disorder kuri endocrine system yaffecting ibice byose by'umubiri. So rero nugira hypersecretion ya cortisol nyine ituruka muri adrenal cortex, bizahita bituma ugira bino bintu byose, sibyo? Uzarwara breakdown of muscle proteins zizaba broken, sibyo? Umva muscle zawe za muscle protein nyine proteins zigize muscle zawe zaba broken, hanyuma body fats zibe redistributed, sibyo? Redistributed mu nce zitandukanye, hanyuma bitume ugira amaboko matoya n'amaguru matoya, sibyo? Biri accompanied na rounded moon face, ufite umutwe nyine uri round, sibyo? And buffalo hump on the back, kiriya bita mu kinyarwanda iki, don't ntabwo nyibuka. So developing a buffalo hump nyine iza mu mugongo, sibyo? Noneho facial skin yawe ibe flushed, sibyo? Noneho being flushed nyine ni ukuba like hari ukuntu nyine the skin, uruhu rw'umuntu nyine ruba ruri like as smooth. Hari igihe umuntu agira uruhu ruri smooth atari ubuzima bwiza just. So the skin covering the abdomen develops stretch mark. Stretch mark ni mu kinyarwanda babyita biki? Amaribori. Turiya tuntu nyine tuba tugaragara ku mubiri, ku ruhu rw'umuntu dusa nk'udusatuye, rero tuzagaragara noneho ku nda yawe. The person also bruises easily, gukira kw'igisebe ni gutoya. So urumva ni indwara nyine iri ndende. So noneho tukagira rero Anderson's disease. Anderson's disease ni igihe uzabugira hyposecretion ya glycocorticoids, sibyo? Hyposecretion ya glycocorticoids zikaba ziri nkeya, sibyo? Glycocorticoids zikaba iri nkeya, bityo urabizi ko glycocorticoids of course igomba kuba produced by the adrenal cortex, yego. Noneho and aldosterone causes Addison's disease cyangwa se chlorine aldocortical insufficient. The majority of cases are autoimmune disorders in which antibodies cause adrenal cortex destruction of block binding of ACTH in its receptors. So pathogens such as the bacterium that causes tuberculosis also may trigger adrenal cortex destruction, sibyo? Bivuga ngo adrenal cortex nk'imbere yawe iraba distracted, noneho ushobora kuba wagira symptoms typically do not appear until 90% of the adrenal cortex yabaye destroyed. Nta symptom igaragara paka ugeze ku adrenal cortex ibaye destroyed ku kigero cya 90%, sibyo? Urugero rero ni mental lethargy, anorexia, nausea and vomiting, kubura ibiro, hypoglycemia, muscle weakness, gucika intege n'ibindi bitandukanye. So loss of aldosterone leads to the elevated potassium and decreased sodium in the blood, low blood pressure, dehydration, decreased cardiac output and even cardiac arrest. Cardiac arrest ni kwa kundi umuntu umutima ujya kubona ukabona nyine afashwe na heart attack, niba ariko twabyita. So what about the pancreas disorder? The most common endocrine disorder is diabetes, sibyo? Diabetes mellitus, kuko diabetes buriya zigira ubwoko bwinshi. Diabetes mellitus ni iterwa na inability to produce or use insulin. Bivuga ngo insulin ishobora kuba itabaye produced ni kimwe, cyangwa se ikaba produced ntibashe gukoreshwa. Kuba produced, kutaba produced ni ikibazo cya pancreas idakora neza, cyangwa se kutaba
used ni amareceptor cells nyine aba atari able, sibyo? So rero according to the diabetes atlas mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, the prevalence of diabetes in Rwanda is about gatatu n'ibice cumi na bitandatu muri population within related deaths per year. Ni ukuvuga ngo muri population abantu gatatu n'ibice cumi na bitandatu bararwaye diyabete, abantu igihumbi na magana cyenda na cumi n'umunani bakaba bapfa buri mwaka. So muri bibiri na cumi n'umunani niko byavugaga. So its complications can lead to heart attack. Urwaye diyabete ushobora gutwara umuti, kugira heart attack, kugira stroke, kuzana guhuma, ukaba wagira kidney failure na lower limb amputation no kuribwa mu nda. So noneho sorry noneho because insulin is unavailable to aid transport of glucose into body cells, blood glucose level is high and glucose is found in the urine. Ni ukuvuga ngo kubera ko insulin idahagije, sibyo, kugira ngo itransporting glucose muri body cells, uzajya usanga muri urine z'umuntu glucose irimo nyine as a waste. So the process yitwa glycosuria, sibyo, glycosuria. So the cardinal signs of diabetes mellitus are po, polyuria, sibyo cyangwa se polyuria, polymeny, excessive urine production due to inability of the kidney to reabsorb water, sibyo, ndetse na polydipsia, sibyo, ari excessive thirst, kugira inyota nyinshi, ndetse na polyphagia ariyo excessive eating, umuntu nyine akenera kurya cyane. So noneho what is the comparison between hormonal and the endocrine system? The nervous system, endocrine system ndetse na nervous system, pardon. So nervous system involves nervous impulses arizo electrical and neurotransmitters arizo chemicals, sibyo. Noneho endocrine involves hormones gusa arizo chemical substance. Hanyuma muri nervous system harimo ama impulse aba transmitted by the neurons. Hanyuma muri endocrine system dufite hormones ziba transported by blood. Hanyuma nervous system tugira quick response, ariko muri endocrine system kenshi tugira response iri slow. Noneho nervous system response iri short lived, ariko muri endocrine system response may be short lived or long term. Ni ukuvuga ngo response muri nervous system ni akantu nyine kaba ako kanya kagahita karangira, ariko muri endocrine system ishobora kuba ari akantu response y'igihe gitoya nyine nka kuriya gushesha urumeza twavugaga n'ibiki. Noneho long term yo ni nk'uko nizo hormone producing zo kugufasha gukura, nizo hormone producing zo kugufasha kuregulating sugar levels, mbega zimara umwanya, ntabwo zacting for a short time, ziracting for a long time. So it may be voluntary or involuntary. Nervous system ishobora kuba iri volontaire, mbega weho ubishatse nyine the impulses mbega ibintu the actions zigakorwa by your will, cyangwa se bikaba nta ruhare ubigizemo. Ariko kuri endocrine system buri gihe weho nta ruhare ubigiramo, nuko nyine birikora. So usually localized, sibyo, usually localized nyine nervous system it affecting like one part of the body, sibyo, ariko the endocrine system yego iraba ifite ishobora ku affecting more than one target organ. Tushobora kugira target organ nyinshi ziri buze kugira gute, ziri buze kuba affected. So stops quickly when stimulus stops. Iyo stimulus ihagaze nayo ihita ihagarara, ariko ishobora muri endocrine system ishobora gukomeza kurespondinga na stimulus yarangije kugira gute, kuba, sibyo, na stimulus yageze gute, yarangije kuba. So this is about the endocrine system. These are the various things about the endocrine system that we needed to know. Then I hope that when you watch this video, you will take your time and do the end unit assessment. So wherever you're having any question, you can ask me via my inbox.
Then I will even share you other tools concerning all the things nyine twarebyemo hano, if it's possible, like photos, nka kuri ziriya ndwara kugira ngo murebe like nk'ukuntu umuntu aba ameze, all those things. So thank you so much for being that patient nyine tukarangizanya this video. It was such an amazing experience.